Hi everyone. So our next topic is basic gates. ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ సెక్షన్లోనే డిస్కస్ చేసాం క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ గేట్స్, బేసిక్ గేట్స్ అండ్ యూనివర్సల్ గేట్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రా గేట్స్. ఓకే, బేసిక్ గేట్స్లో మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ గేట్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నాట్ గేట్, and the second one is AND gate. Already we know AND is nothing but product, otherwise multiplication, right? And third one is OR gate. OR is nothing but sum, otherwise addition operation, right? So these are the three basic gates which are available in our digital electronics, right? First we will discuss about NOT gate. First one, NOT gate. Okay, so now, so NOT gate is performed with a single input variable. Okay, that means we are providing single input variable at input terminal, so we will get a single output variable at the output terminal of NOT gate, right? So which performed with a single variable, that's why which is called as a unary operation, right? NOT gate follows unary operation. So here I am writing which performs unary operation. That means single input, unary means single input and single output. Single output. So this is called unary operation. Okay, in case of this particular device having two inputs. Okay, so in this particular device having two input variables, and we can expect outcome is different. That means whether it is one output or two outputs or any other outputs. Okay, in that case what happened, that is called as binary operation. Okay, if we have two input variables, then it is called as that means the device will perform a binary operation, right? Okay, that we will discuss later. Okay, now the first one is logic symbol. Okay, logic symbol of NOT gate. So here, so this is a logic symbol of NOT gate. Here we have input variable. So here I am taking a as a input variable, and here we have output variable. So I am indicating output with y. So here we are taking input is a, so the output becomes a bar. Okay, so this logic gate will perform only inversion operation. This gate performs inversion operation. Inversion operation. Here I am providing a,
as an input variable. So finally our outcome is what? A bar. A bar is nothing but inverted input variable A. Okay, so this can be denoted as in various forms. Y is equal to A bar can be denoted as in different forms. Okay, so y is equal to not A. Okay, this is also అంటే ఇలా కూడా మీరు రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, నాట్ ఏ అని కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. లేదు అని అంటే ఏ బార్. ఓకే, otherwise you can take a dash. Okay, and complement of a you can represent in terms of a complement of a, you can indicate like this also. Okay, these are the various forms to represent the inversion of any variable. Okay, so this is about logic symbol of NOT gate. Okay, so and here we have one bubble, right? So this bubble indicates inversion operation. This bubble will indicates inversion operation. In case if we don't have this bubble, okay, that means so symbol is like this. Okay, symbol is like this. So this is called what? Buffer. Okay, here we have input variable. Okay, and here we have output variable, and this is called buffer, not gate. Okay, so this is called buffer. So without a bubble, which is called as buffer. So here I am providing a as a input variable. Here we are getting output variable also a only. Okay, y equals or output equals what? A only. That means whatever the input we are providing to the buffer, same thing you will reflect at output side. Okay, same thing you will reflect at output side. Okay, that is called buffer. Okay, సో అంటే ఏదైతే మీరు ఇన్పుట్గా ప్రొవైడ్ చేస్తారో సేమ్ థింగ్ అవుట్పుట్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసేస్తుంది బఫర్ అనేది. ఓకే, బట్ వేరాజ్ ఇన్ నాట్ గేట్ వాట్? సో ఏదైతే మనం ఇన్పుట్గా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో దాన్ని ఇన్వర్ట్ చేసేసి పంపిస్తుంది అవుట్పుట్కి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఆ బబుల్తోనే మనకి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. బబుల్ ఉంటే ఇన్వర్టర్ గేట్గా బిహేవ్ చేస్తుంది, బబుల్ లేదు అంటే దాన్ని బఫర్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. బఫర్ అయితే సేమ్ ఇన్పుట్లో మీరు ఏదైతే ఇస్తున్నారో అవుట్పుట్కి సేమ్ థింగ్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది. వెరాజ్ ఇన్ నాట్ గేట్ మీరు ఏదైతే ఇన్పుట్గా ప్రొవైడ్ చేస్తారో దాన్ని కంప్లీట్గా ఇన్వర్ట్ చేసేసి అవుట్పుట్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్ బఫర్ అండ్ నాట్ గేట్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ లాజిక్ సింబల్, after that truth table. Okay, so in the second one is okay, truth table. Okay, so first we have to consider input variable. That is a, and the next column we have output variable, that is y equals to a bar. So for example, if I am taking logic 1 as a input variable, so what we expect at output side? So if we are providing logic 1 means the inversion of this logic 1 is what? Logic 0. And in the same way, if we are providing logic 0 as an input of NOT gate, so then we will get logic 1 as a output at NOT gate. Okay, so this is our truth table of logic NOT gate. Okay, so NOT gate ki మీరు truth table consider చేస్తే, okay, in case 1 provide చేస్తే 0, 0 provide చేస్తే 1. So and that means what? A truth table is nothing but what? Input and output combination will consider in one particular table is called as a truth table. Okay, okay, so that means one column completely
we can provide input data, and another column we can take output data. So the combination of input and output data is nothing but truth table. Okay, combination of, so definition is not required, but anyway here I am providing input and output data combinedly called as truth table of that particular device. Okay, not only gates, any other circuit also if you are taking. So based on that input and output data, so we can form a truth table. Okay, so this is about truth table. First one is logic symbol, after that truth table. Okay, and the third one is waveforms. Okay, waveform nature. Okay, okay, now so this is our waveform. Okay, this is logic, this completely upper position is considered as logic high, otherwise high state. Okay, and this one is low state. Okay, high state and low state, and which is considered as logic high. Okay, otherwise logic 1. Okay, and this low state is considered as logic low, and which is also called as logic 0. Okay, so we can indicate this as 0 1 0 1 like that. This is normalized generalized waveform. Okay, so same thing we can apply for this particular NOT gate. Okay, so for example, this is our NOT gate. Okay, this is our NOT gate. Here we have input variable, and here we have output variable. Here I am providing 1. So here I am providing logic 1 as input. So here I am getting 0 as output. Okay, in case of 0 input, so we are getting 1 as a output. Okay, so this is input and output data for this NOT gate. Okay, same thing. Okay, I will consider in the form of waveform. Okay, so first if I am taking logic 1 as a input, so that I will show here. So this is logic 1. Okay, so what about the output for logic 1? Logic 0 is the output. So if we are mentioned in the form of waveform, then what you will get? Logic 0, this you will get. Okay, this is your resultant waveform. Okay, for this logic 1. Okay, so this is in waveform nature. Okay, waveform nature. This is in waveform nature. సో 1ని ఇన్పుట్గా ప్రొవైడ్ చేశారు, మనకు 0 అవుట్పుట్ వస్తుంది, అది బైనరీ టర్మినాలజీలో ఓకే. ఇన్ కేస్ మనం వేవ్ఫామ్ నేచర్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే లాజిక్ 1 వచ్చేసేసి ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, దానికి కరస్పాండింగ్ అవుట్పుట్ అంటే లాజిక్ 0ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ లాజిక్ హై స్టేట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ లాజిక్ హై. ఓకే, లాజిక్ హై స్టేట్, అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ లాజిక్ లో స్టేట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వేవ్ఫామ్. సో ఇలా సింగిల్ బిట్ కాకుండా సీక్వెన్స్ ప్రొవైడ్ చేసాం అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఎగ్జాంపుల్ తీసేసుకుంటున్నాను. సో 1 0 1 0 1 0, దిస్ ఈజ్ అవర్ సీక్వెన్స్. ఓకే, ఈ ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ని 1 సెకండ్ ప్రాపగేషన్ డీలోతో నేను ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. 1 సెకండ్ ప్రాపగేషన్ డీలోతో అంటే ఫస్ట్ 0 ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకే, సో 0 తర్వాత ఈ 0 కంప్లీట్గా ప్రాసెస్ చేసి అవుట్పుట్కి సెండ్ చేయడానికి 1 నానో సెకండ్ కన్సిడర్ చేసుకుందాం ప్రాపగేషన్ డిలే. ప్రాపగేషన్ డిలే ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ నాట్ గేట్ వచ్చేసేసి ప్రాపగేషన్ డిలే ఆఫ్ దిస్ నాట్ గేట్
ఈక్వల్స్ టు 1 నానోసెకండ్. ఓకే, అంటే ఈ జీరో ఇన్పుట్ని ప్రాసెస్ చేసి, దట్ మీన్స్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్, ఇన్వర్షన్. ఓకే, సో ఇన్వర్ట్ చేసి అవుట్పుట్కి సెండ్ చేయడానికి దీనికి పట్టే టైం వచ్చేసి 1 నానోసెకండ్. అంటే 1 నానోసెకండ్లో ఒక బిట్ని అది కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో బిట్ని ఇన్వర్ట్ చేయడానికి రెడీ అవుతుంది. అంటే బిట్ టు బిట్ టైం ఎంత గ్యాప్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ, 1 నానోసెకండ్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, రైట్. సో ఫస్ట్ 0 సెండ్ చేశాను, ఇది ప్రాసెస్ చేసి సెండ్ చేయడానికి 1 నానోసెకండ్ టైం తీసుకుంటుంది. ఆఫ్టర్ దట్ 1ని సెండ్ చేస్తాను, ఈవెన్ 1కి కూడా సేమ్ 1 నానోసెకండ్ టైం తర్వాత 0ని ప్రొవైడ్ చేస్తాను. 1 అంటే ఎవ్రీ 1 నానోసెకండ్కి నేను ఒక్కొక్క బిట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను. అంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ బిట్స్ని ఈ పర్టికులర్ గేట్కి నేను ఇన్పుట్గా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ బిట్స్ని ఈ నాట్ గేట్కి నేను ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఎవ్రీ 1 నానోసెకండ్స్ తర్వాత మనకి అవుట్కమ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఫర్ 0 ఇన్పుట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము, మనకు 1 నానోసెకండ్ తర్వాత మనకు అవుట్కమ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ 1. ఆఫ్టర్ దట్ 1ని అప్లై చేస్తాను, దానికి అవుట్పుట్ వచ్చేసి 0 వస్తుంది. అంటే మనకి ఈ కరస్పాండింగ్ సీక్వెన్స్కి, దిస్ ఈజ్ బిట్ సీక్వెన్స్. ఓకే, సో ఇన్పుట్ బిట్ సీక్వెన్స్ మనం ఇన్వర్టర్కి అప్లై చేస్తాం. సో ఫర్దర్గా మనకి అవుట్కమ్ ఏమొస్తుంది, సో 0 ప్రొవైడ్ చేశాను. ఓకే, ఫస్ట్ 0 ప్రొవైడ్ చేశాను కాబట్టి మనకి 1 వస్తుంది. ఆఫ్టర్ దట్ 1 ప్రొవైడ్ చేశాను, సో 0 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 0 ప్రొవైడ్ చేశాను, 1. సో ఇక్కడ 1 ప్రొవైడ్ చేశాను, 0, 0, 1 అండ్ 1, 0. దిస్ ఈజ్ అవర్ అవుట్పుట్ బిట్ సీక్వెన్స్, రైట్. దిస్ ఈజ్ అవర్ అవుట్పుట్ బిట్ సీక్వెన్స్. ఓకే, సో అంటే మీరు ఈ సీక్వెన్స్ ఇన్పుట్గా ప్రొవైడ్ చేస్తే ఇన్వర్టర్కి మనకి ఈ పర్టికులర్ సీక్వెన్స్ అనేది అవుట్పుట్లో జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ సీక్వెన్స్ని బేస్ చేసుకుని మనకు అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్స్, ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్స్ అనేది డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఫస్ట్ నేను ఇన్పుట్ కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో అవర్ ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ లైక్ దిస్, total 6 bits. Okay, so this is 1 and this is 0, 1, 0, 1, 0. Okay, otherwise this is our input sequence. Okay, ఇప్పుడు దీనికి కరస్పాండింగ్ అవుట్పుట్ సీక్వెన్స్ ఏంటన్నా 0, 1, 0, 1, 0, 1. So same thing you can represent here. Okay, so now what you will get, completely invert to this particular waveform. Okay, then you will get okay, so here we have 1, so output is what, 0. Okay, now here 0, 1, so this is your 1, 0, 1, 0, 1, 0 sequence. This is your 0, 1, 0, 1, 0, 1 sequence. Okay, like that you can represent in waveform method also. Okay, and next, so first one is what, a logic symbol, after that truth table, after that waveforms. Okay, so and the final one is circuit diagram. Okay, okay, now so here this is our NOT gate. Okay, A and Y equals to A bar. Okay, so ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇన్వర్షన్ ఈజ్ అవర్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ నాట్ గేట్, రైట్. ఈ నాట్ గేట్ పర్ఫామ్ చేసేది ఏంటి, ఇన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఏదైతే మనం ఇన్పుట్ ప్రొవైడ్ చేస్తామో ఆ ఇన్పుట్ని ఇన్వర్ట్ చేసి సెండ్ చేస్తుంది. ఆ ఇన్వర్షన్ అంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఈ మిడిల్ ప్లేస్లో జరుగుతుంది. ఏదైతే గేట్గా మనం ఇక్కడ సింబల్ని ప్రొవైడ్ చేసామో ఈ సింబల్లో మనకి ఇన్వర్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, అంటే ఈ ఇన్సైడ్ ద బాక్స్ మనకి ఎలాంటి సర్క్యూట్ కన్ఫిగరేషన్ కన్సిడర్ చేస్తే మనకి ఇన్వర్షన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది, అది ఇక్కడ క్వశ్చన్, రైట్. ఒక పర్టికులర్ లాజిక్ గేట్ వచ్చేసి మనకి సో ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తుంది అని అంటే ఇన్సైడ్ ద బాక్స్ మనకి ఎలాంటి సర్క్యూట్ కన్ఫిగరేషన్ అనేది
ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్. ఓకే, అంటే ఎలాంటి కన్ఫిగరేషన్ అనేది ఆ బాక్స్లో మనం సెట్ చేస్తే మనకి ఇన్వర్షన్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఇది క్వశ్చన్. థింక్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో అదర్వైజ్ నేను సింపుల్గా ఎలా తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, so this is one block box. Okay, so this is input. అంటే ఈ బాక్స్లో మీరు ఇక్కడ దీన్ని ఇమాజిన్ చేసేసుకోండి, నాట్ గేట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇమాజిన్ చేసుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఏ అండ్ అవర్ అవుట్పుట్ ఈజ్ y ఈక్వల్స్ టు a బార్. సో ఇక్కడ ఇన్వర్షన్ని జనరేట్ చేయడం కోసం ఇక్కడ ఎలాంటి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటారు అది మీరు ఆన్సర్ చేయండి. ఓకే, సో ఎలాంటి డివైజెస్ కూడా మనకు అక్కర్లేదు. దట్ మీన్స్ డయోడ్స్ కావచ్చు, లేదంటే ట్రాన్సిస్టర్స్ కావచ్చు, ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్స్ కావచ్చు, ఇలాంటి సాలిడ్ స్టేట్ డివైజెస్ ఏమీ కూడా యూస్ చేయకుండా సర్క్యూట్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఆ సర్క్యూట్ కూడా ఓన్లీ కాపర్ వైర్స్ అంతే, వేరే ఏం తీసుకోవద్దు. ఓన్లీ కాపర్ వైర్స్ తీసేసుకొని మీరు ఏ ఇస్తే ఏ బార్ రావాలి, ఏ బార్ ఇస్తే ఏ రావాలి. ఓకే, అలా మీరు సర్క్యూట్ని డిజైన్ చేయండి. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ ఒక 2 కాపర్ వైర్స్ తీసుకుంటున్నాను. So this is one copper wire and this is also another copper wire. Okay, right. సో దీనికి ఒక ఎండ్ ఇన్పుట్ కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఒక ఎండ్ వచ్చేసి అవుట్పుట్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను. సర్క్యూట్ టర్మినాలజీలో ఏమవుతుంది అని అంటే అవుట్పుట్ని లోడ్గా ట్రీట్ చేస్తాం. ఓకే, సర్క్యూట్ టర్మినాలజీలో అవుట్పుట్ని లోడ్గా కన్సిడర్ చేస్తాము. సో లోడ్ అంటే ఇక్కడ మనం ఒక బల్బ్ని లోడ్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఒక బల్బుని తీసేసుకుంటున్నాను, ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. Okay, so this is our output, so which is called as load. Okay, it is also called as output, right? So దీన్ని ఈ ఎడ్జ్ అదర్వైజ్ అవుట్పుట్ ఆల్సో. ఓకే, ఈ ఎడ్జ్ని నేను ఇన్పుట్గా కన్సిడర్ చేసేసుకుంటున్నాను. సో సర్క్యూట్ టర్మినాలజీలో ఇన్పుట్ని సోర్స్లా కూడా తీసేసుకుంటారు. ఓకే, సర్క్యూట్ టర్మినాలజీలో ఇన్పుట్ని సోర్స్లా కన్సిడర్ చేస్తారు, అవుట్పుట్ని లోడ్లా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఓకే, ఇక్కడ లోడ్ వచ్చేసి నేను బల్బ్ కనెక్ట్ చేసినాయి. ఇప్పుడు ఈ బల్బ్ గ్లో అవ్వాలంటే నాకు ఏం కావాలి, డెఫినెట్గా ఒక 5 volts బ్యాటరీ వచ్చేసేసి నాకు కావాలి. ఓకే, ఆ 5 volts బ్యాటరీని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ టర్మినల్, దిస్ ఇస్ అనదర్ టర్మినల్. ఐ విల్ కనెక్ట్ ప్లస్ టర్మినల్ హియర్, నెగిటివ్ టర్మినల్ హియర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 5 volts బ్యాటరీ. సో సర్క్యూట్ టర్మినాలజీలో ఇలా ఇండికేట్ చేస్తాను. నార్మల్గా అయితే మనం ఎలా ఇండికేట్ చేస్తాం, ఒక బ్యాటరీ అంటే ఇలా తీసేసుకుంటాం. సో ఈ ఎడ్జ్ని పాజిటివ్ గాను, ఎడ్జ్ని నెగిటివ్ గాను, ఈ 5 volts బ్యాటరీని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తాం నార్మల్గా అయితే. బట్ సర్క్యూట్ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఇలా ఆరో మార్క్స్తో ఇండికేట్ చేస్తాం, ప్లస్ మైనస్ 5 volts బ్యాటరీ. ఇక్కడ 5 volts అంటే ఏంటి, 5 volts ఆఫ్ సోర్స్ని నేను ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాను. అంటే ఇక్కడ బ్యాటరీని నేను ఎలా కన్సిడర్ చేస్తున్నాను, సోర్స్లా కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ బల్బుని ఎలా కన్సిడర్ చేస్తున్నాను, లోడ్లా కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ ఈ 5 voltsని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసేస్తే ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా బల్బ్ వచ్చేసి గ్లో అవుతుంది. రైట్, బల్బ్ వచ్చేసి గ్లో అవుతుంది. ఆల్రెడీ మీకు కొన్ని టర్మినాలజీస్ నీకు ప్రీవియస్గా నేను డిస్కస్ చేశాను. ఓకే, సో లాజిక్ 0ని ఎలా ఇండికేట్ చేయొచ్చు, ఆఫ్ స్విచ్తో ఇండికేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఒకవేళ బల్బ్ గ్లో అవ్వట్లేదు అని అనుకోండి, దాన్ని ఎలా ఇండికేట్ చేయొచ్చు, బల్బ్ విల్ నాట్ గ్లో. ఓకే, అదర్వైజ్ ఓకే, సో దాన్ని ఆఫ్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు కదా. ఓకే, ఆఫ్గా కానీ లాజిక్ 0గా కానీ కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఇన్ కేస్ బల్బ్ గ్లో అవుతుందని అనుకుందాం, బల్బ్ గ్లోస్. ఓకే, అదర్వైజ్ ఆన్. ఓకే, అదర్వైజ్ లాజిక్ 1. ఇలా మనకు వేరియస్ టర్మినాలజీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఒకవేళ బల్బ్ గ్లో అవుతుంది అని అంటే మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ 2 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి అవుట్పుట్ సైడ్. ఓకే, అవుట్పుట్ సైడ్ 2 ఆప్షన్స్ ఏంటి, బల్బ్ గ్లో అవ్వడం అండ్ గ్లో అవ్వకపోవడం. ఓకే, సో బల్బ్ గ్లోస్, bulb does not glows. Okay, otherwise bulb on, otherwise bulb off. So these are the 2 outcomes we can expect at this load. Okay, bulb glows or bulb does not glows. బల్బ్ గ్లో అవుతుంది అంటే బల్బ్ ఆన్లో ఉంది అని చెప్పేసి కన్సిడర్ చేస్తాము, గ్లో అవ్వట్లేదు అంటే బల్బ్ ఆఫ్లో ఉంది అని చెప్పేసి కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ బల్బ్ ఆన్ అవుతుంది అని అంటే దీన్ని మనం డిజిటల్ టర్మినాలజీలో ఎలా తీసుకుంటాము అని అంటే
లాజిక్ హైగా తీసేసుకుంటాము. దట్ మీన్స్ లాజిక్ 1. బల్బ్ ఆఫ్లో ఉంది అని అంటే దాన్ని ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాము, లాజిక్ 0 లాగా కన్సిడర్ చేస్తాం. దీస్ ఆర్ ది 2 అవుట్కమ్స్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎట్ లోడ్. ఓకే, సో నౌ మీరు 5 volts కనెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ, రైట్. సో మీకు ఇక్కడ వన్ స్మాల్ థింగ్, అనలాగ్ వోల్టేజెస్, అదర్వైజ్ అనలాగ్, ఓకే, అండ్ డిజిటల్. ఓకే, అనలాగ్ వర్సెస్ డిజిటల్. ఓకే, మనకి డిజిటల్లో కన్సిడర్ చేస్తే ఓన్లీ 2 లాజిక్ లెవెల్స్ మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ 2 logic levels. Okay, 2 logic levels are voltages. Okay, so those are first one is logic 1 or logic high. Okay, logic 1 or logic high, and the second voltage level is what, logic 0 and logic low. ఈ 2 వోల్టేజ్ మాత్రమే మనకి డిజిటల్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఓకే, బట్ అనలాగ్లో వచ్చేసేసి సో మెనీ పాసిబిలిటీస్. ఓకే, 0 volts, 1 volt, 1.5 volt, 2 volt, ఓకే, అండ్ 5 volts, 7 volts, 10 volts, లైక్ దట్. సో వేరియస్ పాసిబిలిటీ, దట్ మీన్స్ ఇన్ఫనైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ అనలాగ్లో మనకి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అనలాగ్ వోల్టేజ్ కన్సిడర్ చేస్తే. ఓకే, సో ఇన్ఫనైట్ వోల్టేజెస్ అండ్ ఇన్ఫనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్. ఓకే, ఇన్ఫనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఓకే, బట్ వేరాజ్ ఇన్ డిజిటల్ ఓన్లీ 2 లెవెల్స్, దన్ వన్ ఈస్ లాజిక్ 0 లెవెల్ అండ్ లాజిక్ 1 లెవెల్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ కేస్ ఒక బ్యాటరీ అనేది నేను కన్సిడర్ చేశాను, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ప్లస్ అండ్ దిస్ ఈస్ మైనస్, దిస్ ఈస్ 5 volts బ్యాటరీ. ఓకే, 5 volts బ్యాటరీ. ఈ 5 voltsలో మనకి 0 నుంచి వెళ్ళి 5 volts కన్సిడర్ చేస్తే ఈ మిడిల్లో ఇన్ఫనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ని మనం కౌంట్ చేయొచ్చు. దట్ మీన్స్ 0, 0.1, 0.2, ఓకే, 0.3, ఓకే, అలా మనం ఇన్ఫనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ని మనం యూజ్ చేయొచ్చు, అవునా కదా. సో 0 తర్వాత 0.999 అది కూడా ఒక పాసిబిలిటీ. సో 4.999 అది కూడా ఒక పాసిబిలిటీ. అలా కన్సిడర్ చేస్తే మనకి ఈ 0 to 5 మధ్యలో ఇన్ఫనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఓకే, సో బట్ డిజిటల్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది, ఓన్లీ 2 లెవెల్స్ మాత్రం, అంటే ఈ 0 to 5 కంప్లీట్ రేంజ్ని మనం ఈ 2 లెవెల్స్లోకి కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎలా కన్సిడర్ చేస్తారు అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు కన్సిడర్ చేస్తే 0 to 5, 0 volts to 5 volts, ఈ 5 voltsని హై వోల్టేజ్, హై అనలాగ్ వోల్టేజ్గా తీసేసుకో, దీన్ని లోగా కన్సిడర్ చేద్దాం. ఓకే, అంటే ఈ బ్యాటరీ యొక్క మ్యాక్స్ వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది, హై వోల్టేజ్, అదర్వైజ్ మ్యాక్సిమం. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హై యూ కెన్ యూస్ మ్యాక్సిమం. ఓకే, లో ఈజ్ నథింగ్ బట్ మినిమం హియర్. ఓకే, అంటే ఈ బ్యాటరీకి ఉన్న పాసిబిలిటీ ఏంటి, మినిమం 0 volts, మ్యాక్సిమం ఏమవుతుంది 5 volts అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ 2 వోల్టేజ్ లెవెల్స్ మాత్రమే నేను కన్సిడర్ చేస్తాను అనలాగ్లో అంటే, దానికి కరెస్పాండింగ్ డిజిటల్ ఈక్వలెంట్స్ ఏమవుతాయి అని అంటే, సో ఈ 5 voltsని అనలాగ్లో ఉన్న 5 voltsని డిజిటల్లో మనం లాజిక్ 1గా కన్సిడర్ చేస్తాం, లాజిక్ హై ఆర్ లాజిక్ 1గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓన్లీ 2 లెవెల్స్, అంటే బ్యాటరీకి నేను 0 మినిమం, 5 మ్యాక్సిమం, ఆ 2 లెవెల్స్ మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్గా నేను కన్సిడర్ చేస్తే వాటికి కరెస్పాండింగ్ డిజిటల్ ఈక్వలెంట్స్ ఏమవుతుంది, 5 voltsని లాజిక్ 1గా డిజిటల్లో కన్సిడర్ చేస్తాము అండ్ 0ని లాజిక్ 0గా కన్సిడర్ చేస్తాము, లాజిక్ 1 అండ్ లాజిక్ 0. ఓకే, ఇన్ సర్టెన్ కేసెస్ ఏమవుతుంది అని అంటే, ఈ మ్యాక్స్ లెవెల్ మినిమం లెవెల్ కాకుండా ఇన్ బిట్వీన్ లెవెల్స్ కూడా కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఇన్ బిట్వీన్ లెవెల్స్ అంటే 0 to 2.5 that particular range. Okay, for example here I will take, so in between we have certain 2.5 volts. Okay, so 0 to 2.5 volts range is important and 2.5 volts to 5 volts range also important. In that situation 0 to 2.5 volts and 2.5 volts to 5 volts. సో ఇక్కడ మీరు కన్సిడర్ చేసుకునేటప్పుడు 0 to 2.5 తీసుకున్నారనుకో, ఇక్కడ 2.625 తీసేసుకోండి. లేదు ఇక్కడ 0 to 2.4 తీసేసుకుంటే ఇక్కడ 2.5 అలా. సో లేదు అంటే 0.25 అలాగే ఉంచండి, నో ప్రాబ్లం. దాన్ని అంటే ఇది అనలాగ్ కాబట్టి మనకి పాసిబిలిటీస్ ఎలాగైనా ఉండొచ్చు. అంటే 0 to 2.5 అంటే 0 to 2.4999 అలా కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు.
అండ్ ఇక్కడ 2.5 to 5 volts లాగా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నౌ 0 to 2.5 కంప్లీట్ రేంజ్లో ఏ పాయింట్ దగ్గర అనలాగ్ వోల్టేజ్ తీసుకున్నా సరే దాన్ని మనం ఇక్కడ లాజిక్ 0తో ఈక్వేట్ చేసేస్తాం డిజిటల్లో. ఇన్ ద సేమ్ వే 2.5 volts to 5 volts రేంజ్లో ఏ వోల్టేజ్, ఏ అనలాగ్ వోల్టేజ్ అయినా సరే మనం డిజిటల్లో లాజిక్ 1తో రిప్రజెంట్ చేసేస్తాం. అంటే రేంజ్ తీసుకున్నప్పుడు అనాలిసిస్ ఒకలా ఉంటుంది, మ్యాక్సిమం అండ్ మినిమం అనలాగ్ వోల్టేజ్ తీసుకున్నప్పుడు దాని కంపారిజన్ ఇంకొకలా ఉంటుంది. ద ప్రీవియస్ కేసులో అంటే మనకి ఇక్కడ 0 volts మినిమం వోల్టేజ్ అంటున్నాం, 5 voltsనే మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ అంటున్నాం. ఈ 2 లెవెల్స్ని మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ కీ ఫ్యాక్టర్గా తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి మినిమం వోల్టేజ్ని లాజిక్ 0తో, మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ని లాజిక్ 1తో డిజిటల్లో ఈక్వేట్ చేసేస్తున్నాం. ఒకవేళ రేంజ్ కన్సిడర్ చేస్తే 0 to 2.5 volts వరకు దాన్ని లాజిక్ 0గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం, 2.5 to 5 voltsని లాజిక్ 1గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. ఇది అనలాగ్ టు డిజిటల్ వోల్టేజ్ కంపారిజన్స్. ఓకే, అనలాగ్లో ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి వోల్టేజ్, బట్ వేరాజ్ ఇన్ డిజిటల్ మాత్రం మనకి లాజిక్ 1 కానీ లాజిక్ 0 ఈ 2 లెవెల్స్ మాత్రమే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అనలాగ్లో ఏ వోల్టేజ్ అయినా సరే డిజిటల్లో మనం ఈక్వేట్ చేసేటప్పుడు ఐదర్ లాజిక్ 0 కానీ లేదంటే లాజిక్ 1తో కానీ ఈక్వేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, అది మనం రేంజ్ని కానీ లేదు అంటే మినిమం మ్యాక్సిమం పాయింట్స్ని కానీ ఈక్వేట్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ అయితే ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రీవియస్ స్లైడ్ ఒకసారి వెరిఫై చేయండి. ఇక్కడ మనం 5 volts బ్యాటరీని అప్లై చేస్తున్నాను. 5 volts బ్యాటరీని అప్లై చేస్తున్నాను అంటే మ్యాక్సిమం 5 volts అది అప్లై అవుతుంది, లేదు అంటే మినిమం వోల్టేజ్ 0 volt అయినా అప్లై అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనిషియల్ డేస్లో మనకి 5 volts అనేది బ్యాటరీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఒక 1 month 2 months తర్వాత బ్యాటరీ మొత్తం డ్రైన్ అయిపోతుంది. అంటే 5 volts నుంచి గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజ్ అవ్వకుంటూ వస్తుంది, రైట్. ఎట్ పర్టికులర్ పాయింట్లో ఏమవుతుంది, కంప్లీట్గా 0 voltsకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే మినిమం పాయింట్ అక్కడ 0, మ్యాక్సిమం పాయింట్ వచ్చేసేసి 5 volts. ఓకే, సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం 5 volts and minimum 0 volts. Okay, this will be considered as logic low and this will be considered as logic high. Okay, analog low 0 volts, but digital low logic low or logic 0, whereas in analog maximum is 5 volts, but whereas in digital which will equate to logic high. ఓకే, నౌ సో ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్కి 5 volts బ్యాటరీ అప్లై చేశాను. 5 volts బ్యాటరీ అప్లై చేస్తున్నాను అంటే 5 volts అక్కడ అప్లై చేస్తున్నాను అని దాని మీనింగ్. 5 volts అంటే ఏంటి, మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ విచ్ కెన్ బి కన్సిడర్ యాజ్ లాజిక్ హై. 5 volts ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాను అంటే దాన్ని ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి, లాజిక్ 1గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, బల్బ్ వచ్చేసి గ్లో అవుతుంది, రైట్. అంటే 5 volts బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తున్నాము, లాజిక్ 1 అప్లై చేస్తున్నాము డిజిటల్లో. సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, అనలాగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థింక్ చేస్తే బల్బ్ అనేది గ్లో అవుతుంది అని చెప్తాం. బల్బ్ గ్లో అంటే డిజిటల్ టర్మినాలజీ ఏంటి, లాజిక్ 1. అంటే ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది మనకి, లాజిక్ 1. ఇక్కడ లాజిక్ 1 అప్లై చేశాను, ఇక్కడ లాజిక్ 1 వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇన్ కేస్ నేను ఇక్కడ 0 volts అప్లై చేశాను. ఓకే, ఇక్కడ 0 volts అప్లై చేశాను అంటే కనెక్షన్ అనేది విత్డ్రా చేసినా పర్లేదు, లేదంటే వోల్టేజ్ అప్లై చేయలేదు అనుకున్నాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 5 యూ కెన్ టేక్ 0 volts. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, బల్బ్ గ్లో అవుతుందా, అవ్వదు. బల్బ్ గ్లో అవ్వాలంటే సర్టెన్ సప్లై వోల్టేజ్ అనేది నీడ్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ నేను వోల్టేజ్ 0 ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను అంటే బల్బ్ గ్లో అవుతుందా, అవ్వదు. అంటే మనకు అవుట్కమ్ ఏమొస్తుంది, 0. అంటే బల్బ్ డస్ నాట్ గ్లో. అంటే ఏంటి, లాజిక్ 0. అంటే లాజిక్ 0 అప్లై చేస్తే లాజిక్ 0 వస్తుంది, లాజిక్ 1 అప్లై చేస్తే లాజిక్ 1 వస్తుంది. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, లాజిక్ 1 అప్లై చేస్తే లాజిక్ 0 రావాలి, లాజిక్ 0 అప్లై చేస్తే లాజిక్ 1 రావాలి. అంటే మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ ఇన్వర్ట్ అవ్వాలి. బట్ ఈ కన్ఫిగరేషన్ ద్వారా మనకి ఇన్వర్ట్ అవుతుందా, అవ్వట్లేదు. అంటే ఇన్వర్ట్ అవ్వాలి అని అంటే ఇలా కనెక్ట్ చేయాలి. అంటే ఇంక ఎలాంటి మోడిఫికేషన్స్ ఈ సర్క్యూట్లో చేస్తే మన ఇన్పుట్ అనేది ఇన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ పర్టిక్యులర్ థింగ్కి నేనేం చేస్తున్నా అంటే మధ్యలో ఒక స్విచ్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఒక స్విచ్ తీసుకుంటున్నాను, రైట్. ఈ 2 వైర్స్ని క్లబ్ చేస్తూ ఒక స్విచ్ వచ్చేసి తీసుకుంటున్నాను. దిస్ ఈజ్ కన్సిడర్ యాజ్ లాజిక్ ఏ. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, నాకు ఇన్వర్షన్ ఆపరేషన్ కావాలి, అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఇన్వర్ట్ అవ్వాలి.
నేను ఇచ్చిన ఇన్పుట్ వచ్చేసి అవుట్పుట్కి వెళ్ళేటప్పటికి ఇన్వర్ట్ అవ్వాలి. అంటే నేను ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మధ్యలో ఒక స్విచ్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను 5 వోల్ట్స్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, 5 వోల్ట్స్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాను. దట్ మీన్స్ లాజిక్ 1. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బల్బ్ ఏమవుతుంది, గ్లో అవుతుంది. బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఇన్వర్ట్ అవ్వాలి. అంటే లాజిక్ 1 లాజిక్ 0గా కన్వర్ట్ అవ్వాలి. బల్బ్ గ్లో అవుతుంది, దాన్ని లాజిక్ 1గా కన్సిడర్ చేస్తాం. బల్బ్ గ్లో అవ్వకపోతే లాజిక్ 0గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ నేను లాజిక్ 1 ప్రొవైడ్ చేశాను ఇన్పుట్. సో అవుట్పుట్ ఏమవ్వాలి, లాజిక్ 0 అవ్వాలి. లాజిక్ 0 అంటే ఏంటి, బల్బ్ వచ్చేసి గ్లో అవ్వకూడదు. ఇక్కడ నేను 5 వోల్ట్స్ అప్లై చేస్తే ఆబ్వియస్గా బల్బ్ గ్లో అవుతుంది. గ్లో అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, స్విచ్ వచ్చేసి క్లోజ్ చేయాలి. రైట్, ఇక్కడ ఏదైతే స్విచ్ నువ్వు యూజ్ చేసావో ఆ స్విచ్ని క్లోజ్ చేస్తే అప్పుడు బల్బ్ గ్లో అవ్వడానికి స్కోప్ ఉందా, ఉండదు. ఎందుకనంటే కరెంట్ ఆల్వేస్ చూసెస్ మినిమం రెసిస్టెన్స్ పాత్. ఓకే, కరెంట్ always chooses minimum resistance path. Okay, current always chooses minimum resistance path. ఇక్కడ మనకి 2 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ స్విచ్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఇది ఒక కాపర్ వైర్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకు ఒక బల్బ్ అనేది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది. ఈ బల్బ్కి సర్టెన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే టంగ్స్టన్ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేస్తామో ఆ మెటీరియల్కి డెఫినెట్గా ఎంతో కొంత రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో బట్ ఇక్కడ వైర్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో కంప్లీట్గా ఇది షార్ట్ అయిపోతుంది. రైట్, షార్ట్ అయిపోతుంది అని అంటే వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఏమైనా ఉంటుందా, ఉండదు, 0 వోల్టేజ్ డ్రాప్. అంటే ఇక్కడ ఏమైనా రెసిస్టెన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఉందా, లేదు, 0 రెసిస్టెన్స్. ఓకే, అంటే ఈ కంప్లీట్ పాత్ 0 రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఇది వచ్చేసి సర్టెన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు 5 వోల్ట్స్ సప్లై వోల్టేజ్ ఇవ్వగానే ఏమవుతుంది, కరెంట్ వచ్చేసేసి ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంది, ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ లేదు. అలాంటప్పుడు ఇక్కడ మన కండిషన్ ఏంటి, కరెంట్ ఆల్వేస్ చూసెస్ మినిమం రెసిస్టెన్స్ పాత్. అప్పుడు ఏ పాత్ చూజ్ చేసుకుంటుంది, ఇది ఈ స్విచ్ పాతా లేదంటే ఈ బల్బ్ రెసిస్టెన్స్ పాతా. ఆబ్వియస్గా మనకి ఈ పాత చూజ్ చేసుకుంటాం. ఇటు సైడ్ అంటే ఇటు సైడ్ ఏమవుతుంది, కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవ్వదు. కరెంట్ ఇటు సైడ్ ఫ్లో అవ్వట్లేదు అంటే బల్బ్ గ్లో అవ్వడానికి స్కోప్ ఉందా, ఉండదు. అంటే మీరు ఇక్కడ లాజిక్ 1 అప్లై చేసిన అంటే 5 వోల్ట్స్ ఇక్కడ అప్లై చేసిన ఈ స్విచ్ క్లోజ్ అవ్వడం వల్ల కరెంట్ కంప్లీట్గా ఈ పాత్లోనే రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది, ఇటు సైడ్ మూవ్ అవ్వదు. ఓకే, అంటే అప్పుడు బల్బ్ ఏమవుతుంది, ఆఫ్ అయిపోతుంది. అంటే లాజిక్ 1 అప్లై చేస్తున్నారు, మనకు బల్బ్ వచ్చేసి ఆఫ్ అయిపోతుంది. దట్ మీన్స్ లాజిక్ 0. అంటే మన ఇన్పుట్ వచ్చేసి ఇన్వర్ట్ అయిపోతుంది అవుట్పుట్కి వెళ్ళేటప్పటికి. ఓకే, అంటే మనకి ఈ కన్ఫిగరేషన్ వల్ల మనకి అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది, ఇన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లాజిక్ 0 అప్లై చేశాను. ఓకే, లేదు అంటే సేమ్ అదే లాజిక్ 0 అప్లై చేశాను. ఓకే, ఓకే, సో అంటే ఈ లాజిక్ ఏని ఇక్కడ మనం ఈ కండిషన్ మనకి ఎలా మెన్షన్ చేయొచ్చు, మనం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను స్విచ్ ఏ. ఓకే, స్విచ్ ఏ నేను 5 వోల్ట్స్ బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేశాను ఇక్కడ. ఓకే, స్విచ్ ఏ. ఓకే, సో వెన్ స్విచ్ ఏ ఈజ్ క్లోజ్డ్. ఓకే, వెన్ స్విచ్ ఏ ఈజ్ క్లోజ్డ్, క్లోజ్డ్ స్విచ్. ఓకే, క్లోజ్డ్ స్విచ్ అంటే మనకి టర్మినాలజీ ఏంటన్నా, ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాం క్లోజ్డ్ స్విచ్ని మనం, లాజిక్ 1. ఓకే, లాజిక్ 1గా ట్రీట్ చేస్తాం క్లోజ్డ్ స్విచ్. ఒకసారి మీరు స్టార్టింగ్ పేస్ వెరిఫై చేయండి, లాజిక్ 1గా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో మనకి అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది, అవుట్పుట్ మీన్స్ బల్బ్ వచ్చేసి ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఓకే, బల్బ్ వచ్చేసి ఆఫ్. దట్ మీన్స్ అవుట్పుట్ ఈక్వల్స్ టు వాట్, లాజిక్ 0. ఓకే, లాజిక్ 1 ఇస్తే మనకి లాజిక్ 0 అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, సేమ్ 5 వోల్ట్స్ బ్యాటరీ అలాగే కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతున్నాను. ఓకే, స్విచ్ ఏ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఓపెన్ స్విచ్లా బిహేవ్ చేస్తుంది. అంటే ఓపెన్ స్విచ్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఓపెన్ స్విచ్. ఓపెన్ స్విచ్, ఓపెన్ స్విచ్ అంటే మనకి ఏంటి అక్కడ లాజిక్ 0గా ట్రీట్ చేస్తుంది. ఓకే, అంటే ఇన్పుట్ రెండింటికి సేమ్. ఓకే, 5 వోల్ట్స్ బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం మనకి బ్యాటరీ అనేది డ్రైన్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ స్విచ్ ఏ విధంగా యాక్ట్ చేస్తుంది అనే దాన్ని బట్టి మనం లాజిక్ 1 లాజిక్ 0గా
కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. అంటే ఈ అప్లై చేసే 5 వోల్ట్స్ని ఈ స్విచ్చే కదా మనకి అవుట్పుట్కి అలో చేసేది. ఓకే, మీరు ఈ బ్యాటరీ 5 వోల్ట్స్ 0 వోల్ట్ని లాజిక్ 1 లాజిక్ 0గా చెప్పింది, అది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, జనరల్గా మనం అనలాగ్ వోల్టేజ్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తాము అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లాజిక్ 0ని 0 వోల్ట్స్తో, లాజిక్ 1ని 5 వోల్ట్స్తో, లేదంటే 0 to 2.5 వోల్ట్స్ రేంజ్ని లాజిక్ 0గా, 2.5 to 5 వోల్ట్స్ రేంజ్ని లాజిక్ 1గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం అనేది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, బట్ ఈ ఇన్వర్టర్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్కి వచ్చేటప్పటికి 5 వోల్ట్స్ అనేది కంటిన్యూస్గా అప్లై చేస్తాను లోడ్కి, దట్ మీన్స్ బల్బ్కి. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ స్విచ్ యాక్షన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ 5 వోల్ట్స్ అనేది ఆ బల్బ్కి అప్లై అవుతుందా లేదా అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్. ఓకే, సో నేను క్లోజ్డ్ స్విచ్తో 5 వోల్ట్స్ అప్లై చేసినప్పుడు దాన్ని లాజిక్ 1గా ట్రీట్ చేస్తున్నాను. ఓపెన్ స్విచ్తో 5 వోల్ట్స్ అప్లై చేసినప్పుడు లాజిక్ 0గా దాన్ని ట్రీట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఓపెన్ స్విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లాజిక్ 0, క్లోజ్డ్ స్విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లాజిక్ 1. ఈ లాజిక్ 0గా కన్సిడర్ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది అంటే ఓపెన్ స్విచ్ కాబట్టి స్విచ్ వచ్చేసి ఓపెన్లో ఉందంటే అది 5 వోల్ట్స్తో బల్బ్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, రైట్? అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బల్బ్ ఏమవుతుంది, గ్లో అవుతుంది. ఓకే, దట్ మీన్స్ బల్బ్ ఇన్ ఆన్ స్టేట్. ఓకే, బల్బ్ ఆన్ అవుతుంది అంటే దాన్ని మనం ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాం, లాజిక్ 1గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, అంటే క్లోజ్డ్ స్విచ్ లాజిక్ 1, సో దానికి బల్బ్ ఆఫ్ అవుతుంది, సో దట్ లాజిక్ 0. ఓపెన్ స్విచ్ లాజిక్ 0గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, అప్పుడు బల్బ్ ఆన్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ లాజిక్ 1. దట్ మీన్స్ ఆ ఒక స్విచ్ వల్ల మనకి ఆ ఎంటైర్ డివైస్ ఇన్వర్షన్ ఆపరేషన్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లాజిక్ గేట్. అంటే ఆ పర్టిక్యులర్ ఇన్వర్షన్ ఆపరేషన్ని జనరేట్ చేయడానికి ఎలాంటి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ వచ్చేసేసి రిక్వైర్డ్ అవుతుంది అనేది ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఆ డయాగ్రామ్ని ఓన్లీ నేను కాపర్ వైర్స్తో మాత్రమే ఇంప్లిమెంట్ చేశాను. బట్ సేమ్ లాజిక్ ఫంక్షనాలిటీ, దట్ మీన్స్ ఇన్వర్షన్ ఆపరేషన్ని ట్రాన్సిస్టర్స్తో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. అంటే ఈ బాక్స్లో నేను ఏదైతే ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ తీసుకున్నానో ఈ ప్లేస్లో ట్రాన్సిస్టర్స్ని యూజ్ చేసి కూడా ఈ ఇన్వర్షన్ ఆపరేషన్ని మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ CMOS డివైస్, కాంప్లిమెంటరీ మెటల్ ఆక్సైడ్ సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్ని యూజ్ చేసి కూడా ఇక్కడ మీకు పాసిబిలిటీస్ చెప్తున్నాను. ఇన్వర్షన్ కెన్ బి implemented by using first one BJT and second one field effect transistors. Those are FETs, JFETs and MOSFETs. Okay, and third one CMOS devices, nothing but complementary metal oxide semiconductor devices, semiconductors. And fourth one NMOS. Okay, and fifth one PMOS transistors. Okay, N-type metal oxide semiconductor layer, P-type metal oxide semiconductor device. So with the help of these solid state devices we can able to implement this inversion method. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు జస్ట్ ఓన్లీ కాపర్ వైర్స్ తీసుకొని మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మీరు కాపర్ వైర్స్ అనే కాదు, మీరు ట్రాన్సిస్టర్స్ తీసుకోవచ్చు, CMOS డివైస్, NMOS డివైస్, PMOS డివైస్, లైక్ దట్ వేరియస్ డివైజెస్తో ఈ పర్టికులర్ లాజిక్ని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఇక్కడ ఒక ఆర్డర్ వచ్చేసి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఏంటి, బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి ఆ పర్టికులర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ AND తీసుకున్నాం. AND అంటే ఏంటి, ప్రోడక్ట్ ఆర్ మల్టిప్లికేషన్, దట్ ఈస్ ద లాజిక్ హియర్. OR gate means what, addition. Okay, summation, sum, so that is the logic here. Okay, so NOT gate ante manaki inversion is the key logic. Okay, tarvata logic gate symbol, after that truth table, after that waveforms, after that circuit diagram. And circuit diagram means that logic can be implemented with the help of circuit diagram. Inversion is the logic in this NOT gate, so that logic can be implemented with the help of this particular circuit diagram. Okay, so this is about NOT gate.